তাহলে dosage form, what do you mean by dosage form? It's a finished pharmaceutical formulation that can be dispensed to the patient. তাহলে যে প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে, ফার্মেসিতে গেলে যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ডোজেজ ফর্ম। ডোজেজ ফর্মের নামটা কি যেন বলেছিলি? দেবার্গ। হ্যাঁ, সো দেবার্গ has gave certain example: capsules, tablets, syrups, inhalers. These are all dosage form. So when the drug basically, the dosage form basically consists of the two parts, that is active pharmacological ingredient and excipients. ঠিক আছে? So what do you mean by active pharmacological ingredient? The drugs that you study, say paracetamol, ঠিক আছে, so the tablet of paracetamol, that tablet contains many things other than paracetamol. Paracetamol is the active pharmacological ingredient, the molecule of paracetamol. Other than that, there are excipients. So most of the pharmacological ingredients are prepared from petrochemicals. Most sources are petrochemical. There are some natural sources. Some natural sources বল, অ্যাট্রোমা বেলাডোনা, ঠিক আছে, অ্যাট্রোপিন আর কুইনাইন, ঠিক আছে, ডিগক্সিন, ঠিক আছে, these are all some natural sources of drug. In factory, you get a mass production of API, active pharmacological ingredients. When it's dispensed off to the patient, you need certain particular concentration, ঠিক আছে, 100 mg কিংবা 200 mg যেমন থাকে। ফেক্সোফেনাডিন 120 mg, ঠিক আছে, 120 mg is the amount of drug in this capsule. এই একটা ক্যাপসুলের ওজন কি 120 mg? না, ঠিক আছে। তো এর মধ্যে অ্যাক্টিভ ফার্মাকোলজিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট ছাড়াও অনেক কিছু আছে which is necessary. কারোর ওজন হয়তো 5 mg, তো 5 mg কতটুকু হয়? 100 mg কতটুকু হয়? 5 mg, ভেরি স্মল, ঠিক আছে। তার জন্য এক্সিপিয়েন্টস দেওয়া হয়। For there are various other uses of excipients. So let's see what are excipients. Fillers. Fillers মানে ওই 5 গ্রাম ওজনের ওষুধ, সেটা একটু বড়সড় করে একটা ট্যাবলেট বানাতে হবে, that is the filler. Binders, to bind the tablet together, নানা রকম ফর্মুলেশন হয় তো। Then disintegrating agent. So আমি ট্যাবলেটের উদাহরণ দিয়েই বলছি। So when you have some tablets, it goes into your stomach and it needs to dissolve in the GI tract. Then after dissolving, it will be absorbed, ঠিক আছে। So disintegrating agent helps or prevents disintegration of the formulation. There are certain formulation which are extended release formulation. শুনেছিস? Have you heard this term, extended release? So let's suppose a drug has a very short half-life. What do you mean by half-life? Huh? না, ডিজলভ হতো না। হ্যাঁ বল। ভলিউম, কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে। সো হাফ হতে যতটা সময় লাগে। So suppose there is a drug with very short half life, ঠিক আছে। So in that case you need repeated dosing, 4 বার 5 বার দিতে হচ্ছে। So that is not
a very convincing part to the patient. দিনে 4 বার ওষুধ খেতে হচ্ছে, 5 বার ওষুধ খেতে হচ্ছে, ঠিক আছে? So in that case you prepared this extended release preparation. So this extended release preparation, the molecule is released into the gut very slowly, ঠিক আছে? স্লোলি চলছে, সাস্টেনেবলি চলছে, বারবার ডোজিং দিতে হচ্ছে না। হয়তো যেটা 2 বার ডোজ কিংবা 3 বার ডোজ দিতে হয় সেটা 1 বার ডোজ দিলেই কাজ হয়ে যাচ্ছে। পেশেন্টের কনভিনিয়েন্স ভালো হচ্ছে, বারবার ওকে ওষুধ খেতে হচ্ছে না, and it's good for the doctor. Then coloring, নানা রকম লাল নীল কালার করা হয়, mostly for aesthetic purposes, ঠিক আছে? ফ্লেভারিং, নানা রকমের ফ্লেভার দেওয়া হয়, অরেঞ্জ ফ্লেভার, ঠিক আছে, চকলেট ফ্লেভার, নানা রকমের ফ্লেভার দেওয়া হয়। মোস্টলি আনপ্যালেটেবল ড্রাগের জন্য ফ্লেভারিংটা দেওয়া হয়। খুব তিতো ওষুধ একটু ফ্লেভার দিয়ে যদি খেতে ভালো লাগে। কোটিং, আগে সুগার কোটিং করা হতো, সুগার কোটিং, bitter pills become sweets, ঠিক আছে? Now the coating is being done for various purposes. So let's say a medicine is a molecule is very sensitive to low pH. The pH in the stomach is about 1.5. It's an acidic pH. তাহলে কি হবে? That molecule gets destroyed, ঠিক আছে? So in order to prevent that destruction, you design a coating that will protect the drug from that low pH. Once it enters the intestine, the coating breaks down and it is absorbed into the body. So this is what coating is there for. Enteric-coated tablet, শুনেছিস? There are, দেখবি বিভিন্ন ট্যাবলেটের উপরে লেখা থাকবে enteric-coated tablet কিংবা enteric-coated capsule. Lubricants, certain locally applied drug require lubricants. Suppository requires lubricants. Now let's come to the first formulation, that is tablets. Tablets mostly taken orally. So what is an advantage of orally administered drug? Easy to administer, ঠিক আছে? ও রোগী নিজেই খেয়ে নেবে, নিজের ড্রাগ নিজেই খেয়ে নেবে, আর কিছু করতে হবে না। এনিথিং মোর? পেইনলেস। দেন সর্ট অফ, ঠিক আছে। আর ঠিক আছে, let's go to the disadvantages side. Fast metabolism, ঠিক আছে? Drug first get absorbed by the intestine, then it passes to the portal vein, then to the liver, where there can be metabolism. So there may be fast metabolism, ঠিক আছে? আর কি বলছিলি? তো ফাস্ট মেটাবলিজমের জন্যই বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি কম হচ্ছে, ঠিক আছে? তোর নাম কি? অনন্যা। So Ananya has rightly told the onset of action may be delayed, ঠিক আছে? পেটে যাবে, গিয়ে অ্যাবজর্ব হবে, তারপরে ব্লাড স্ট্রিমে যাবে, তারপরে সাইট অফ অ্যাকশনে পৌঁছাবে, তারপরে অ্যাকশন হবে, ঠিক আছে? ফাস্ট মেটাবলিজম হবে। আনকনশিয়াস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্টার করা শক্ত। গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হতে পারে, there are certain drugs which causes gastric irritation like aspirin, it causes gastric irritation, ঠিক আছে? আর ও যেটা বললো আনকনশিয়াস পেশেন্ট কিংবা নন কোঅপারেটিভ পেশেন্ট, পাগল কিংবা বাচ্চা, ঠিক আছে, may not be suitable for oral,
Yes, these are advantage and disadvantage of oral. So tablets, uncoated tablet, film coated tablet, sugar coated tablet, enteric-coated tablet. So কোটিং নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো যে কোটিং এর কেন প্রয়োজন, কোটিংটা কেন দিচ্ছে। এক্সটেন্ডেড রিলিজ, সো এক্সটেন্ডেড রিলিজ স্লোলি রিলিজ করবে, পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স ভালো হবে, ডোজিং নাম্বার অফ ডোজেস পার ডে কম হবে, ঠিক আছে। chewable tablets, chewable tablets, there are certain tablets which are being chewed, chewable aspirin থাকে, ঠিক আছে। albendazole chewable হয়, ঠিক আছে, চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নেয়। mouth dissolving, so mouth dissolving, the tablet require, you have to swallow the tablet, it requires certain amount of water, ঠিক আছে। so in case of nausea or vomiting, where there is repeated vomiting, these mouth dissolving tablets are administered. These require very minimum amount of water, মুখে দিলেই গলে যাবে, ঠিক আছে, সাথে সাথে খেয়ে নেবে। so these are mouth dissolving. Dispersible, there are certain tablets which can be dissolved in water. There are certain formulation of aspirin which can be dissolved in water. aspirin আছে, আরো অনেক কিছু আছে। যারা ট্যাবলেট গিলতে পারছে না, অসুবিধা হচ্ছে, এক্সট্রিমস অফ এজ, চিলড্রেন, ঠিক আছে, তাদের জন্য এই ডিসপার্সেবল ইজ আ গুড চয়েস অফ ফর্মুলেশন। এফারভেসেন্ট, এফারভেসেন্ট মানে থামস আপের বোতল খুললে যেটা হয়, ঠিক আছে, there will be foam বলাটা ভুল হবে, ঠিক আছে। mostly these contains an acid and bicarbonate, like tartaric acid কিংবা some other acid and bicarbonates. so these produces carbon dioxide that causes this effervescence. effervescence ট্যাবলেট ছাড়া কিসে effervescence দেখিস? স্প্রাইট তো ইনো, ঠিক আছে, জলে দিলেই একটা বেশ বুদবুদ বেরোতে শুরু করে দেয়, এফারভেসেন্স। গ্যাস ট্যাস হলে কার্বোনেটিভ সলিউশন হিসেবে ভালো কাজ করে, ঠিক আছে, দিস আর এফারভেসেন্স। দেন sublingual tablets, আচ্ছা, what is the advantage of low cost, ঠিক আছে, fast metabolism is avoided. then কি বললি নামটা? অনন্যা, হ্যাঁ অনন্যা কিছু বলছে, হ্যাঁ মোড অফ অ্যাকশন তাড়াতাড়ি হবে, ঠিক আছে। নাও can any tablet be given sublingually? হ্যাঁ নাইট্রোগ্লিসারিন দেওয়া হয়, ইটস a good example. কেন? why nitroglycerin can be given in sublingually, others are not? so in order for first of all, your oral cavity is highly vascularized, ঠিক আছে। so when you intend to give a drug, you intend to prepare a formulation that has to be given sublingually, the drug has to be highly lipid soluble. because the drug nitroglyceride is lipid soluble, it's absorbed in the oral cavity. in the oral cavity it is highly vascularized, the blood vessels takes up these molecules and it goes to the site of action, heart এ চলে যায়। আচ্ছা, ও কিছু অ্যাডভান্টেজেস বলছিল যে it can be applied without applied easily, there is no fast metabolism, very little fast metabolism. nitroglycerin have some very large metabolism in the liver. then আর কি বলছিস, হ্যাঁ কুইক onset of action, ঠিক আছে।
সাথে সাথে ওরাল ক্যাভিটি থেকে অ্যাবজর্ব হয়ে হার্টে চলে যাচ্ছে। দেন নো পেন, দেন তো বলা হয়ে গেল, ঠিক আছে। So onset of action is fast, and then when the necessity of the drug is gone, angina এর জন্য দেওয়া হচ্ছে nitroglycerin, it can be simply spitted out, ঠিক আছে। তাহলে excess nitrate হলো না, excess nitrate in the blood is not there, so adverse effect will be low, ঠিক আছে। So why nitroglycerin is given sublingually comes as a explain why, learn it out. Capsule, আচ্ছা ট্যাবলেট সবাই দেখেছে, ঠিক আছে। দিস ইজ আ ট্যাবলেট, তাহলে এটা কি বলবি, দিস ইজ আ ট্যাবলেট যা থাকবে, ঠিক আছে। there is certain things about packaging, so this packaging is known as blister packaging. blister মানে ফোসকা, ঠিক আছে। so there is this tablet is ফোসকার মতন দেখতে, the tablet is visible, ঠিক আছে। here is another packaging, in this case the tablet is not visible, this is known as alu packaging. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে দুদিকে মোড়া আছে, অ্যালু প্যাকেজিং, ঠিক আছে। দেন উই কাম টু ক্যাপসুল। The capsule has an outer shell, mostly from gelatin, maybe from animal sources or maybe from plant sources. So there are two types of this shell, one is the hard shell, এটা এমনি দেখা যায়, আর one is the soft shell. soft shell হচ্ছে যেটার ভিতরে লিকুইড থাকে, there are certain capsule which contains liquid within them, দেখেছিস N-acetylcysteine থাকে এরকম ক্যাপসুল থাকে, তার ভেতরে লিকুইড থাকে, হ্যাঁ দেখলে যা হয়, ঠিক আছে। লিকুইড কিংবা অয়েল যা কিছু একটা থাকে, that is the soft shell. Vitamin E capsule. Now capsule also have designing, ঠিক আছে। যদি enteric sensitive অ্যাসিড সেন্সিটিভ জিনিস মলিকিউল থাকে, সেটাকে বাঁচানোর জন্য যেভাবে ডিজাইনিং করা হয় সেরকম করা হয়, কিংবা যদি প্রলং রিলিজ সাস্টেন রিলিজ করা হয় সেরকম করা হয়, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আ ক্যাপসুল, ঠিক আছে। সো ইন দিস ক্যাপসুল, এইগুলো ক্যাপসুল, এটা ব্লিস্টার প্যাকেজিং বলে বোঝা যাচ্ছে, অন্যগুলো অ্যালু প্যাকেজিং বলে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। So also capsule, this is an alu packaging, capsule containing alu packaging, ঠিক আছে। So if you notice there are multiple grains within this capsule, দেখতে পাচ্ছিস, ঠিক আছে। maybe multiple ingredients within same capsule, এটা কি আছে, এটা আছে কার্বনিল আয়রন, জিঙ্ক এন্ড ফলিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। so there are one capsule may contains multiple ingredient, আচ্ছা এগুলো আমি জাস্ট ওরালের জন্যই বলছি, ট্যাবলেট মে বি ইউটিলাইজড ইন সাম আদার পারপাসেস অলসো, ঠিক আছে। আচ্ছা powder may be used for oral or for topical purpose. Powder মানে powder form এ থাকে, this is a sachet of ORS, ঠিক আছে। ORS পড়ানো হয়েছে তো, ORS
ওআরএস এর যে কম্পোজিশন সেটা আসে, ঠিক আছে, গেট ইট প্রিপেয়ার। ওআরএস এমনি প্র্যাকটিক্যালে পড়ানো হয়, প্র্যাকটিক্যালে পড়ানো হবে, ঠিক আছে, গেট ইট প্রিপেয়ার। ওআরএস যখন পড়ানো হবে গেট ইট প্রিপেয়ার, ওআরএস কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে দেয়, ক্লাস হবে আলাদা ওআরএস, ঠিক আছে। দিস ইজ আ স্যাশেস কন্টেনিং ওআরএস। সো দিস ইজ গিভেন ওরালি ফর মোস্টলি ডায়রিয়ার জন্য ইউজ করা হয়, ফর আ সিস্টেমিক এফেক্ট। এছাড়াও সে ফাঙ্গাল ইনফেকশন, ঠিক আছে, অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ পাউডার হিসেবে ইউজ করা হয়। Now we come to inhalational drug. So what are the advantage of inhalational drug? Yeah? না সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যায় না, স্যার ব্লাড কে বাইপাস করছে, আর so it does not go into the systemic circulation, ঠিক আছে। So mostly anti-asthmatic drugs are used in inhalational purposes. Systemic circulation এ চাইলে পাঠানো যায়, মোস্টলি অ্যানাস্থেটিক অ্যানেস্থেসিয়া, ঠিক আছে, পাঠানো যায়, অ্যানেস্থেটিকরা পাঠায়, কিন্তু মোস্টলি anti-asthmatic drugs are used administered via inhalational route. Duolin নাম কি? Onusiti. Onusiti has rightly called out the name. Duolin, Budecort, these are being used by inhalational route. So the advantage of anti-asthmatic drug to be used in inhalational route are না আমি অ্যাডভান্টেজ জানতে চাইছি। র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন, আর সিস্টেমিক সার্কুলেশন বাইপাস, ঠিক আছে, ফাস্ট মেটাবলিজম হচ্ছে না, কোনো সিস্টেমিক অ্যাডভার্স এফেক্ট থাকলে সেটাও হচ্ছে না, আর যত মানে কোনো ওয়েস্টেজ হয় না, মিনিমাম ওয়েস্টেজ, ঠিক আছে, আর সাইড এফেক্ট কম, ঠিক আছে। তাহলে ফর question comes, why are anti-asthmatic drug given by inhalational route? The name asthma. Asthma has set certain points, ঠিক আছে, why are drugs being administered, anti-asthmatic drug being administered in inhalational route. And then you can administer as long as it is required, and you can discontinue when it is not required. Less addictive, ঠিক আছে। So this is a metered dose inhaler, ঠিক আছে, কি নাম? metered dose inhaler. So what do you mean by metered? The name Oritzo has correctly told, the specific amount of dose is to be delivered in per puff, ঠিক আছে, metered dose given by inhalational route, so it's an inhaler. Now in practical this sample is given very frequently, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভালো করে দেখে নে। So there is a canister, ঠিক আছে, containing the API, active pharmacological ingredient, and within the canister there are also some propellant. Propellant মানে not exactly, propellant মানে যেগুলো নিয়ে যাবে, ঠিক আছে, which will carry conveying the molecule,
Now question comes, how do you administer the drug by this metered dose inhaler? So first you shake it up, then you open the cap, put it in your mouth such that the mouth completely closes the outlet. ঠিক আছে? Take deep breath. During breathing you must press the inhaler and take a deep breath and hold the breath for about 10 seconds. This is how inhaler is applied. This is known as metered dose inhaler, ঠিক আছে. This is known as hand mouth coordination. ঠিক আছে, যখন টিপবে তখনই শ্বাসটা নেবে, শ্বাসটা নিয়ে ধরে রাখবে. This is known as hand mouth coordination. So how easy it is? What is the difficulty? What is the level of difficulty in it? Difficult to handle. Difficult to handle. Huh? Coordination সব কিছুতে কষ্ট নিয়ে আসতে হবে. ঠিক আছে, হ্যাঁ তুই তো একাই ইউজ করবি, আর কি কন্টামিনেশন হবে. সো ইট ইজ, ইউ নিড আ হ্যান্ড ব্রিথ কোঅর্ডিনেশন. ঠিক আছে, হ্যাঁ. সো ফর লেটস সে দেয়ার ইজ আ child who cannot perform this hand breath coordination. So what to do for the child? This is a spacer. ঠিক আছে, so you এটা হচ্ছে না, এটা ব্লু দে. ওটা ফিট করছে না. ঠিক আছে, হ্যাঁ সরি. ঠিক আছে, so you put the metered dose inhaler within the spacer. You can pump as many times as you want to. ঠিক আছে, বাচ্চা কিংবা বুড়ো যে করতে পারছে না সে আস্তে আস্তে এটা নেবে, ইনহেলেশনাল ড্রাগটা নেবে. ঠিক আছে, দে জিনিসগুলো দে. তাহলে যদি এটা থাকে আইডেন্টিফিকেশনে, তাহলে কি বলবি? মিটার ডোজ ইনহেলার কন্টেনিং, যা লেখা থাকবে আস্তে কিন্তু ব্র্যান্ড নেম হয়ে গেল, স্যালবুটামল 100 mg পার প্রেস. ঠিক আছে, দে অন্যগুলো দে. দিয়ে আচ্ছা কি আর, ঠিক আছে. স্যালবুটামল কিংবা যে কোনো ড্রাগ থাকবে দিবি. দেন what is applied inhalationally? Gases. কি gases? Oxygen, anesthetic agent, নাইট্রিক অক্সাইড. anesthetic agent পড়ানো হয়েছে? ঠিক আছে, নাইট্রিক অক্সাইড দেওয়া হয়. ঠিক আছে, there are certain volatile liquids. So this is marks, nebulization marks by which medication is being given. তাহলে লিকুইডে কি কি আছে? মিটার ডোজ ইনহেলার, নেবুলাইজার, অ্যানেস্থেটিক ভেপার.
ঠিক আছে? সো ঠিক আছে, দিস ইজ আ রেস্পিউল, বুটেকট আছে, ঠিক আছে, কন্টেইনিং বুটেকট। তো এটা কি করে ইউজ করা হবে? বুটেসোনাইড। তাহলে এটা কি করা হবে? যে একটা দে, আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন। আচ্ছা, this is a face mask, ঠিক আছে? So you open the respule, budesonide is there, you pour it in here, connect it to an oxygen source and put it in the mouth, in the face and breathe it out, ঠিক আছে? This is by nebulization. এটা বাচ্চাদের, মানে এটা কেন অ্যাড করা হচ্ছে? মানে এটা আলাদা করে কেন অ্যাড করা হচ্ছে? অক্সিজেন কেন স্ট্রেট দেওয়া হচ্ছে না? অক্সিজেন এভাবেই দেওয়া হয়, অক্সিজেন আর কি করে দিবি? আর একটা আছে নেজাল প্রং দিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, টিউবের মতন থাকে, এখানে পেলাম না এটা, ঠিক আছে, হয় ফেস মাস্ক দিয়ে নয়তো নেজাল প্রং দিয়ে, যে কোনো একটা দিতে হয়। ময়েস্ট অক্সিজেন দেওয়া হয়, ঠিক আছে? রেসপিউল গুলোতে ফেরত দে, রেসপিউল। আচ্ছা তাহলে এটা স্যাম্পল এলে কি বলবি? হ্যাঁ, রেসপিউল কন্টেইনিং বুটেসোনাইড লিখলেই ভালো হয়, ঠিক আছে? কারণ ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে জেনেরিক নেম ইজ প্রেফার্ড, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে অ্যানেস্থেসিয়া গেছিস, ওটিতে গেছিস, যে একটা যন্ত্র থাকে, যন্ত্র দিয়ে ইনটিউবেশন করা হয়, তাতে দেওয়া হয়, দেখেছিস? হ্যাঁ গেছিস, দেখেছিস? হ্যাঁ ঠিক আছে, ভোলাটাইল গ্যাসেস টা দিয়ে ফ্লো কন্ট্রোল করে করে দেওয়া হয়, যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ দেওয়া হয়, তারপর বার করে নেওয়া হয়। আচ্ছা, ড্রাই পাউডার ইনহেলার, this is a dry powder inhaler. দেখ ঠিক আছে, ড্রাই পাউডার ইনহেলারে the drugs are the same. খুলতে হবে না, থাক, পাউডারটা আছে। তাহলে ড্রাই পাউডার ইনহেলারে the API is the same. In this case, in metered dose inhaler there is a propellant. Propellant usually ফ্লোরোকার্বন হয়, আগে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন ছিল, এখন সিএফসি ব্যান হয়ে গেছে, ফ্লোরো অ্যালকালয়েড এরকম কিছু একটা আছে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য প্রোপেলেন্ট। প্রোপেলেন্ট মানে কনভেয়ার, ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। ইন ড্রাই পাউডার ইনহেলার দের ইজ নো প্রোপেলেন্ট, ঠিক আছে? দেখেছিস, সবাই দেখেছিস? অ্যাসপার ইউজ করে, so for meter dose inhaler you need a hand mouth coordination. Dry powder inhaler এর জন্য এটা দরকার লাগে না। বাট্টা করিস না, আমি দেখাবো, ঠিক আছে? খুলে গেলে ফেলে দে। সবাই দেখেছিস?
ড্রাই পাউডার ইনহেলার মিটার ডোজ ইনহেলার একই জিনিস করে, কাজ একই করবে, ঠিক আছে? দেখেছিস, সবাই দেখেছিস? This is a capsule containing salbutamol sulfate. আচ্ছা, এটার নাম কি বলবি? এটা যদি এতে দেয়, আইডেন্টিফিকেশনে দেয়, তাহলে নাম কি বলবি? রোটাইলার, ঠিক আছে? এ দেখেছিস, সবাই দেখেছিস? দে এবার দে। So you put a capsule within it, ঠিক আছে? এটা যখন বন্ধ করা হবে, এর ভেতর থেকে একটা স্পাইক আছে, that will prick the capsule and release the powder. করা হলো, ঠিক আছে? So the powder is being released. তারপরে কি হবে? এখান থেকে টানবে, ঠিক আছে? So in this case you don't need a hand mouth coordination, hand breath coordination, ঠিক আছে? কাজটা একই করবে, রোটাইলারও যা কাজ করে মিটার ডোজ ইনহেলারও তাই কাজ করে। Easy to apply. Then we come to injections. Injections কত রকমের হয় বল? তোর নাম কি? হ্যাঁ, নূর। হ্যাঁ, নূর, বল। আইএম হয়, আইভি, এসসি হয়, হ্যাঁ, ইন্টারওসিয়াস হয়, ইন্টারডার্মাল হয়, আইভি বললি তো। So Noor has volunteered to say the type of injections and he has correctly said many of them. So intradermal, intradermal মানে না, within the skin. আচ্ছা, ইন্ট্রাডার্মাল কার দেওয়া হয়? না, অ্যালার্জিক টেস্ট, ঠিক আছে? বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ইন্ট্রাডার্মালি। আর ওই কি নামটা বললি, অরিত্র যেটা বললো, অ্যালার্জি টেস্ট করার জন্য দেওয়া হয়, ঠিক আছে? ইনজেক্টেড, হ্যাঁ, so you inject it within the skin. So this is the dermis. Inject it within the skin. তাহলে if the medication or the substance is allergic to that person, there will be wheals and flare ups, ঠিক আছে? And that will be localized to that region. So before giving any antibiotic injection, you must do an intradermal test, because many of the antibiotics, especially penicillin, is may be allergic to a huge section of population, ঠিক আছে? ইন্ট্রাডার্মালি দেওয়া হলো, ওখানে হুইল অ্যান্ড ফ্লেয়ার আপ হয়ে গেল, জানতে পারলাম যে এটা যে the patient has allergic to it, discarding, ঠিক আছে? আর কি দেওয়া হয়? বিসিজি দেওয়া হয়। তো এটার জন্য একটা স্পেশাল সিরিঞ্জ আছে, যেটা দেখলাম না, ইন্ট্রাডার্মাল সিরিঞ্জ। নিডলের লেন্থটা সেরকম ভাবেই করা হয় যাতে নাকি সাবকিউটিনিয়াস নয়, ইন্ট্রাডার্মালি দেওয়া যায়, ঠিক আছে? সাবকিউটিনিয়াস
সাবকিউটিনিয়াস কাকে দেওয়া হয় বল ইনসুলিন দেওয়া হয় ঠিক আছে ইনসুলিন ইজ গিভেন subcutaneously so why is insulin given subcutaneously how does this subcutaneous or any injection works ঠিক আছে সাবকিউটিনিয়াসলি দেওয়া হলো ওখানে গিয়ে ইনসুলিনটা ডিপোজিট হলো so there are blood vessels and capillaries all around this insulin is being slowly taken up by this capillary and it reaches the site of action ঠিক আছে হ্যাঁ ডিরেক্টলি মানে দেয় তো দেয় তো দেয় তো বল কোন ইনসুলিন ডাইরেক্টলি দেয় মানে আইভি দেয় করানো হয়েছে ইনসুলিন না আচ্ছা ইনসুলিন ক্যান বি দেয়ার আর ফর্মুলেশন অফ ইনসুলিন দ্যাট ক্যান বি গিভেন আইভি mostly given subcutaneously there are formulation of insulin that can be given IV তাহলে সাবকিউটিনিয়াসটা কি হলো ইটস আ স্লো প্রসেস দেওয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে ডিসলভ করছে ব্লাডে যাচ্ছে তারপরে কাজ করছে সো ইজ ইন্ট্রামাসকুলারও তাই ঠিক আছে ইউজুয়ালি ডেলটয়েড কিংবা গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাসের দেওয়া হয় ঠিক আছে মাসলস আর হাইলি ভাস্কুলারাইজড টিস্যু সেখানে গিয়ে দেওয়া হয় ওখানে যাচ্ছে ভেসেলসে ব্লাড ভেসেলসে ঢুকছে তারপরে সাইট অফ অ্যাকশনে যাচ্ছে ঠিক আছে সো অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ হ্যাঁ ভেনটা কার জন্য করে হ্যাঁ ঠিক আছে আর হ্যাঁ দেওয়া হচ্ছে অ্যাবজর্ব হচ্ছে ব্লাড স্ট্রিমে যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে কুইক অ্যাকশন কুইক অনসেট হবে ইন্ট্রাভেনাস হলে কুইক অনসেট অফ অ্যাকশন হয়ে যাবে ঠিক আছে effect it depends on the type of injection you are giving usually IM injection usually aqueous solution এ যে ইনজেকশন গুলো থাকে that are being given by IV route আর একটু অয়েলি সলিউশন যেগুলো থাকে that cannot be given by IV route অয়েলি যদি থাকে তাহলে অয়েল কিংবা একটু যদি ফ্যাটি সাবস্টেন্স থাকে it blocks the vein ঠিক আছে it blocks the vein so oily substance lipid rich substance are not given by IV route it is preferably given by IM route oily preparation যেগুলো থাকে that is preferably given by IM route তাহলে আর disadvantages কি painful আর অ্যাকুরেটর খুব একটা অ্যাকুরেটর তো দরকার নেই হ্যাঁ এত বড় একখানা জায়গা আছে দিয়ে পেইনফুল ডিফিকাল্ট টু অ্যাডমিনিস্টার ঠিক আছে দেন উই কাম টু আইভি so advantage and disadvantage of IV 100% bioavailability then ফাস্ট অ্যাকশন ঠিক আছে সাথে সাথে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে যাচ্ছে ফাস্ট অ্যাকশন দেন হ্যাঁ ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ওই যেটা বলছিল ভেন খুঁজতে হবে ঠিক আছে ইউ নিড এন আনকনসিয়াস টাইমও দেওয়া যায় ঠিক আছে ওরালে দেওয়া যায় না আইভিও দেওয়া যায় সো আনকনসিয়াস পেশেন্টকেও দেওয়া যাবে so you have to find out the vein and you are putting access to the vein so bacteria may get access to the vein leading to thrombophlebitis ঠিক আছে ভেন গুলো ইনফেক্টেড হয়ে যেতে পারে দেন এপিডুরাল ইন্ট্রাথিকাল এই অ্যানেস্থেসিয়া পড়ানো হয়েছে সো এপিডুরাল ইনজেকশন এপিডুরাল অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয় দেখেছিস ঠিক আছে সো এপিডুরাল ইন্ট্রাথিকাল
ইন্ট্রাভিট্রিয়াস মানে চোখের মধ্যে যে ভিট্রিয়াস আছে সেখানে, রেট্রোবালবার চোখের পেছনে, ইন্টারসেরিব্রাল সেরিব্রাল, ইন্ট্রাঅ্যামনিওটিক হ্যাঁ অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে। আচ্ছা দেন উই কাম টু ইমপ্লান্টস। ইমপ্লান্টস মানে হ্যাঁ ঠিক আছে, সাম মেডিকেশন ইজ বিং পুট ইনটু দ্য বডি, হ্যাঁ কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, একবার ইমপ্লান্ট করে দেওয়া হলো, তারপরে ইউ ডোন্ট নিড টু রেগুলারলি টেক দ্য মেডিকেশন বিকজ দ্যাট ইজ বিং ইমপ্লান্টেড, slowly being released from that implant and the drugs takes its action, ঠিক আছে। so these are implant। আচ্ছা তাহলে ইনজেকশনে কি কি দেওয়া হয়? so this is a vial, ঠিক আছে, তো এক পাউডার আছে, ঠিক আছে, so this is basically ceftriaxone and tazobactam ইনজেকশন, লায়োফিলাইজ পাউডার ফর্মে রয়েছে, তো এটাকে আইভি দিতে হবে। কি করা হয়? দিস ইজ ওয়াটার অফ ইনজেকশন, একটা সিরিঞ্জ নিয়ে এর থেকে নিয়ে এটার মধ্যে ঢোকানো হবে, so that leads to reconstruction of this antibiotic, then it is being administered IV, where is this? so এটা কি vial, দেখ কি আছে, এটা অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন আছে, দিস ইজ অ্যান অ্যাম্পিউল, অ্যাম্পিউল দেখ অ্যাম্পিউল কি দেখছিস ভেতরে লিকুইড ফর্মে রয়েছে ড্রাগটা, ঠিক আছে, মাথাটা ভাঙা হবে, that glass bottle is being broken up, নেওয়া হবে আইভি কিংবা আইএম যা যেরকম ভাবে whichever is easy to be administer করা হবে। এই অ্যাড্রিনালিন কোথায় ইউজ করা হয়? অ্যাড্রিনালিন কোথায় ইউজ করা হয়? অ্যানাফাইল্যাকটিক শক। তোর নাম কি? তোর নাম কি? So adrenaline used in anaphylactic shock, ঠিক আছে, হয়েছে দেখা দেখা হয়েছে দেখ, আচ্ছা we come to skin। আচ্ছা স্কিনে you can apply drug in the skin for topical use or for systemic use। বল একটা সিস্টেমিক ইউজে কি করে দেওয়া হয়? ভলিনিস্পি তো টপিক্যাল ইউজের জন্য ইউজ করার জন্য করছে, সিস্টেমিক ইউজ অফ এই ট্রান্সডার্মাল প্যাচ শুনেছিস? হ্যাঁ, so what is transdermal patch? so motion sickness এর জন্য স্কোপোলামিন ইউজ করা হয়। so what is a transdermal patch? a transdermal patch comes as a short note, ঠিক আছে, get it prepared, so this is a transdermal patch। transdermal patch is used for systemic effect, ঠিক আছে, তাহলে ট্রান্সডার্মাল প্যাচে কি থাকে? একটা প্যাচ থাকে, তার ভেতরে একটা ড্রাগ রিজার্ভয়ার থাকে, ঠিক আছে, আর একটা ড্রাগ রিলিজিং মেমব্রেন থাকে, যার মধ্যে পোর্স এমন ভাবে বানানো হয় যাতে নাকি একটা কনস্ট্যান্ট রেটে ড্রাগটা রিলিজ করতে পারে। তাহলে which type of drugs can be used by transdermal patch? লিপিড সলিউবল ড্রাগ, ঠিক আছে, যে কোনো ড্রাগ গায়ের মধ্যে লাগিয়ে দিলে কিছু হবে না,
your skin is lipid in nature. বুঝেছিস বুঝেছিস তোর নাম কি হ্যাঁ আসিফ ঠিক আছে your skin has your cell membrane has lipid তাহলে it has to be lipid soluble drug. Lipid soluble drug gets absorbed from the skin and absorbed into the bloodstream and moves into the systemic circulation. তাহলে প্রলং অ্যাকশন যে যার জন্য লাগে যেমন ও বললো হায়োসিন দেওয়া হচ্ছে মোশন সিকনেসের জন্য আর কিসের জন্য ইউজ করা হয় এই টোব্যাকো যারা বিড়ি খায় ছাড়তে পারছে না ঠিক আছে নিকোটিন প্যাচ ইউজ করা হয় ঠিক আছে বুপিভেকেন প্যাচ বোধহয় আছে ঠিক আছে বুপিভেকেন প্যাচ ইটস আ লোকাল অ্যানেস্থেটিক লোকাল অ্যানেস্থেটিক বলছি ইটস মোস্টলি ফর ক্যান্সার পেশেন্টরা ইউজ করে ঠিক আছে পেনটা কমানোর জন্য বিপিভেকেন না আরো কি একটা ফর্মুলা আছে ঠিক আছে নিকোটিন প্যাচ ইউজ করে ঠিক আছে ফর স্মোকিং সিজেশন এই ট্রান্সডার্মাল প্যাচ কিন্তু শর্ট নোট আসে ঠিক আছে মাস্ট বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট শর্ট নোট আসলে ছবি টবি আঁকবি ঠিক আছে কি কোন ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে কিভাবে কাজ করছে অ্যাডভান্টেজ হ্যাঁ লং লাস্টিং এফেক্ট আর bypasses fast metabolism আর ইজি টু অ্যাডমিনিস্টার লাগিয়ে রেখে দিচ্ছি হ্যাঁ সব কিছুতে কস্ট নিয়ে পড়ে রয়েছে সাস্টেনেবল অনেকক্ষণ ধরে চলছে ঠিক আছে এই অ্যাম্পুল দুটো পেলি দেখা হলো যে আরেকটা গেল কোথায় একটা দে তাহলে এটা কি কন্টেনিং অ্যাড্রিনালিন পুরো কথাটা বলবি অ্যাম্পেল কন্টেনিং অ্যাড্রিনালিন আচ্ছা হাউ ডু ইউ অ্যাপ্লাই subcutaneous tissue this is a insulin syringe ঠিক আছে মাথা খুলিস না সূচ আছে হয়ে যাবে আচ্ছা insulin syringe are given as in identification ঠিক আছে তাহলে this is an insulin syringe দেখ দেওয়া আছে ইউনিট দেখেছিস ইউনিট ঠিক আছে so what is special about that syringe the length of the needle is such that it will get up to subcutaneous tissue আচ্ছা তাহলে স্কিনে লোকাল অ্যাকশনের জন্য কি ইউজ করা হয় there are some liquid preparation like lotion কি স্প্রে বলছি ভলিনি স্প্রে ঠিক আছে জাস্ট লোকালি অ্যাক্ট করবে then there are some semi solid preparation like cream gel ointment so these semi solid preparation are prepared by mixing the active pharmacological ingredient in a oil base usually petroleum jelly vaseline যেটা তার মধ্যে এ করা থাকে ঠিক আছে so what is the difference between ointment and cream so ointment হয়ে গেছে এই সবাই দেখেছে আচ্ছা so ointment is more semi solid ঠিক আছে the liquid consistency of ointment is less than cream না জেল আলাদা ঠিক আছে so ointment has a property that it can deliver drug for a very prolonged period of time and if you wash it it won't be removed very fast for cream the semi solid consistency is much less it is more of a liquid consistency দিকে যাচ্ছে semi solid দিকে কম the time span of delivery of drug is less
ঠিক আছে, আর ধুলে চলে যাবে। জেল, there is a matrix, মোস্টলি আগার সাবস্টেন্সের ম্যাট্রিক্স থাকে, তার মধ্যে there are pharmacological ingredients, active pharmacological ingredients. পাউডার তো বলেছি, then there is paste আছে, ঠিক আছে। in paste the amount of particle substance are very high. acha, so we come to drug used in eye. This is an ophthalmic solution. So what is speciality about this ophthalmic solution? So eye is a very delicate organ. চোখ খারাপ হয়ে গেলে কানা হয়ে যাবে, ঠিক আছে, একটু ধুলো পড়লো, একটু বালি পড়লো, জ্বলতে থাকবে, ঠিক আছে। So that has to be, ophthalmic solution has to be very much sterile, devoid of any particles, and they must not be, they must not contain some irritating substance. এমন কিছু থাকবে না যে চোখকে একেবারে জ্বালিয়ে দেবে, ঠিক আছে। So that is the characteristic of ophthalmic solution. Sorry, there are three types of it. Solution মানে লিকুইডের মধ্যে soluble substance থাকবে। Then there are suspension মানে লিকুইডের মধ্যে পার্টিকেল থাকবে। If that is a suspension, if you keep the suspension for a long time, the particles will start to precipitate, sediment করতে শুরু করবে, ঠিক আছে। ointments এর what is speciality about ointments? হ্যাঁ, ointments কিসের ব্যাপার বলছি? সেমি সলিড। আমি ধর there is a conjunctivitis, ঠিক আছে, I am applying I want to apply, I know the causative agent, causative bacteria, and I want to apply a antibiotic, ঠিক আছে, তাহলে কোনটা দেব, সলিড অয়েন্টমেন্ট না আই ড্রপ? কেন? চোখের মধ্যে অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে তুই ঘুরে বেড়াবি? সলিউশনে যখন ঘুমোবি তখন কি হবে, ঠিক আছে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য নেসেসিটি, ঠিক আছে। যদি আমাকে কাজ করতে যেতে হয় তাহলে আমি সলিউশন লাগাবো, চোখের মধ্যে আই ড্রপ দেবো। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? ইট উইল গেট ওয়াশড ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি, নাসোল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে। And if I want to apply it from a prolonged period of time, রাত্রিবেলা ঘুমোচ্ছে, চোখের মধ্যে অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে ঘুমোচ্ছে, প্রলং পিরিয়ড অফ টাইমে ড্রাগটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য কনজাংক্টিভাল স্যাক, ঠিক আছে। যখন ড্রপ দেওয়া হচ্ছে তখনই কনজাংক্টিভাল স্যাকে গিয়ে জমা হচ্ছে, ঠিক আছে। and then it gets, কি বলছিস না, এখন না কিছু একটা বলছে that they cannot be shared with the class, ঠিক আছে। that get deposited in the conjunctival sac and that acts on the eye. আচ্ছা, তো conjunctival sac এর ভলিউম কত? So 1 drop of it is enough to fill the conjunctival sac. অনেকে 2 drop 3 drop করে দেয়। Does that have any use? কোনো কাজ আছে কি? না, নেই, সিম্পলি ওয়েস্টেজ হবে, বাইরে বেরিয়ে যাবে। 1 drop is enough to fill the conjunctival sac. আচ্ছা, যদি এই ড্রপটা it has to act within the eye, ঠিক আছে, তাহলে কি করতে হবে? মাস্ট, ঠিক আছে, ওটা টু হার্ড হয়ে যাচ্ছে, ছেড়ে। তাহলে
ওটিক অ্যান্ড নেজাল, ওটিক মানে কানের, ঠিক আছে, কানের ইয়ার ড্রপ দেয়, ইনফেকশন হলে দেয়, ওয়্যাক্স জমে থাকলে ওয়্যাক্স সরানোর জন্য দেয়, নেজাল ড্রপ এনিথিং নেজাল ব্লকেজের জন্য দেয়, ঠিক আছে। অপথ্যালমিক সলিউশন, আর একটা অপথ্যালমিক সলিউশন আছে আর্টিফিশিয়াল টিয়ার দেয়, যাদের ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড যাদের ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে তাদের আর্টিফিশিয়াল টিয়ার দেয়, ঠিক আছে, ফর কিপিং দ্য আই ময়েস্ট। নেজাল ব্লকের জন্য কি দেয়? অট্রিবিন তো তুই এটা বলছিস, ব্র্যান্ড নেম হয়ে গেল। এটা বল কি করে কাজ করে সেটা বল। ঠিক আছে, ফার্স্ট দিনের জন্য অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। সো ওরোডেন্টাল পেস্ট, পেস্ট মানে হচ্ছে হাই পার্টিকুলার ম্যাটার থাকবে, পেইন্ট, স্প্রে, ক্রিম, গার্গেল, মাউথওয়াশ, চুইং গাম। এই চুইং গাম কিসের চুইং গাম আছে, মানে মেডিকেশন ইউজ চুইং গাম, নিকোটিনের, ঠিক আছে, যারা ছাড়তে পারছে না সিগারেট, নিকোটিন। গার্গেল, বিটাডিন, ঠিক আছে, ফ্যারিঞ্জাইটিস হয়েছে গার্গেল করছে এই করার জন্য। ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরি, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ক্রিম, অয়েন্টমেন্ট, ঠিক আছে, মেবি ফর ইনফেকশন, মেবি ফর হরমোনাল সাপ্লিমেন্টস, ঠিক আছে, ভ্যাজাইনাল সব দেওয়া হয়। রেকটাল, রেকটাল রুটে ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে, কি ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে? ডায়াজিপাম, ঠিক আছে, আর ডায়াজিপাম হচ্ছে ফর সিস্টেমিক অ্যাকশন, কেন? অ্যান্টি কনভালশনের জন্য, তাই তো? হ্যাঁ, আর কনস্টিপেশন, ঠিক আছে, কনস্টিপেশন উই গিভ এভাকুয়েশন এনেমা, মানে সোপ ওয়াটার কিংবা এরকম কিছু দিলে দ্যাট ক্যান soften the stool and leads to its evacuation. So these are suppository, ঠিক আছে। Then cream, fistula, in case of fistula there may be painful defecation, দেখেছিস fistula patient, ঠিক আছে, painful defecation, apply lignocaine jelly or lignocaine cream, ঠিক আছে, lignocaine is a local anesthetic, ঠিক আছে, that gives relief, evacuation enema is a ঠিক আছে, this is an sample of enema, দেখে নে। আচ্ছা, রেকটাল রুটে কোন কোন ড্রাগ দেওয়া যাবে, মানে কি ড্রাগের নেচার কি হবে, কিরকম নেচার হবে? So irritating drug, non-palatable drug that can be given by rectal route, unconscious patient, ঠিক আছে, that can be given by rectal route. Disadvantage, unaccepted, unaccepted সাধারণত বেশি inconvenient, inconvenient to apply, ঠিক আছে, and if a irritation, ঠিক আছে, irritating যদি কোনো সাবস্টেন্স থাকে that cause irritation,